हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक योर वाइफ अ पावर हाउस बाय सिटिंग एट होम। सो आपकी जो हाउस वाइफ हैं तो वो कैसे एक पावर हाउस बन सकते हैं, कैसे वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं इवन आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ किड्स एंड फैमिली डे टू डे लाइफ। ओके, सो मैं जो आपको बताने वाला हूँ, माई माई वाइफ शी डज ऑल दिस थिंग्स एंड शी हैज इन फैक्ट become so much productive over the time ki she's super busy, like she doesn't have even time for me sometimes, which is good, she is in a learning process. So ये जो मैं आपको बात के स्लाइड में बताने वाला हूँ, so these are the mechanisms which she has learned over a period of time and which is successful, which I can see that वो इससे हर महीने she can generate a income. तो what are the advantages of doing such business initiatives? तो एक तो हाउसवाइफ जब घर के काम में पूरा दिन आपके फैमिली को शी गिव्स टाइम फॉर देम, घर का कितना काम होता है, बच्चों का ध्यान रखना, स्कूल में छोड़ना, खाना पीना, ये सब। सो व्हेन शी विल स्टार्ट अर्निंग बाय सिटिंग एट होम, उनको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा। सो शी विल फील दैट हाँ, मैंने कुछ अर्न करके अपने फैमिली को दिया है। Because see, all women are not meant for housework. Many women are like that. They want to do something bigger. They want to earn money. They want to be in the be in the stock market, be in the places where more skill sets are required. तो और उनका जो टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। सो if wife is busy, then obviously she will not waste time in gossiping or watching TV, which is very unproductive, right? हमारा जो investments भी हैं, we can allocate it to them and they can start monitoring it, which is good for us eventually. उनका जो सारा एनर्जी है वो एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। राइट डायरेक्शन में जाने से things will be positive for our entire family. So instead of doing things which are unproductive, they will learn new things. आपको मैं अभी जो बताने वाला हूँ, ये सब करने से they will learn new things. They will learn what is happening in the market, what is happening in the economy, how to be an investor, where you can see profit. So basically, your wife will be happy and she will be a busy wife, which is very good for us. Motto is this, ki what a man can do, a woman can obviously do it better. That's what I believe in. Let's see how can we give them this. If we don't need to give them this opportunity, how can they use this opportunity and grow? Let's see. So मैंने क्या किया है, we have mutually, me and my wife, we have mutually decided first of all कि which mutual fund SIPs we need to invest in. So that work we have done and we have selected a handful of SIPs. So SIP में पैसा डालने के लिए क्या होता है कि every month we have to set aside a sum कि इस SI में 5,000 जाएगा, इस SI में 10,000 जाएगा, 15,000 जाएगा. So there are multiple SIPs. So that allocation of fund is very important. Sometimes क्या होता है कि account में पैसा नहीं होगा तो वो SIP नहीं कटेगा. So you will fall one step back. Okay. So I have requested her that if she can monitor our mutual fund and SIPs everything at one go. So she makes she takes care of this and she makes sure that हर महीने म्यूचुअल फंड के लिए जितना भी हमारा जा रहा है, 5, 7, 8 जो भी म्यूचुअल फंड है उसके लिए हर महीने अलग से पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम उनका है। काम इसके बाद भी it is this is the step 1. Step 2 is after transferring the funds, she is maintaining an Excel, okay, wherein every quarter we will see a growth, we will see how much it has increased, what is the incremental value of the funds which we have invested in this mutual fund. So she will understand कि उनको अच्छा ये म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न हो रहा है, SIPs में ऐसा हो रहा है. So learning is huge in this. Second step which you can do is stock market. Like this is fabulous. The entire time she is watching the market, she is learning about new shares, which company is doing good, which sectors are going to do good, कौन सा sector आगे जाके perform होगा. She is reading a lot, which is self improvement. Okay, म्यूचुअल फंड में
I will tell you, if on an average, sorry, I'm just going back, mutual fund on an average, I think we earn around 10 to 15 thousand per month. Uh, after seeing that average quarterly returns, just information that much, because this is her mutual fund, I've given it to her, let her earn. So this is the one after investment she is monitoring, and she is earning 10-15 thousand per month for our family. So, coming back to stock market, like stock market, as I told you, uh, the learning is enormous. Okay, डेली मॉनिटरिंग ऑफ गुड कंपनीज, तो उनका उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शी हैज टू मॉनिटर ऑल द टॉप नॉच 10 कंपनीज विच वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट. उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? शी हैज टू रीड अ लॉट अबाउट दोस कंपनी, शी हैज टू अपडेट हर सेल्फ अबाउट द न्यूज व्हाट इज देयर. So this involves a lot of reading in the newspapers, lot of self improvements. You can take it in that way. तो उसके बाद में हमारा होल्डिंग स्टॉक मार्केट में हमने ऑलरेडी क्या किया, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ये भी सब वो मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस में. सो मॉनिटर करने के बाद में अच्छा उसमें कितना प्रॉफिट आया, ओवरऑल कैपिटल में अपना कितना प्रॉफिट आया, नया स्टॉक में कौन सा में डिस्काउंटेड प्राइस में हम लोगों को मिल रहा है, एट व्हाट प्राइस वी आर गेटिंग. अगर कोई स्टॉक 100 रुपए है अभी, इट्स अ गुड कंपनी, वी ट्रस्ट दिस कंपनी एंड वी नो दैट इट इज फॉर द टाइम बीइंग it is corrected and we are getting it a good price, so we mutually discuss and we enter. Okay, but we enter as per our capacity so that we can hold. ठीक है, उनका टारगेट मैंने आई मीन शी हैज टेकन अप अ टारगेट ऑफ earning at least 3,000 rupees per week. Okay, it is just for the initial time. Obviously there is no shortcut in stock market which we are aware of, because हमारा investment जो है ना वो spread out है time frame में. So if we have invested, then every week we can realize and we can sell off and we can book profit. So this is 3,000 is just a target. Every week it is not a forceful target which she has to achieve, but average I think we make good 3,000 rupees per week. Invest in a basket of stocks. We don't invest in one stock. We invest in a time frame. हर सेक्टर में, हर गुड कंपनी में, whichever stock we are getting at a discounted price, she keeps on investing. So if on December say 25th we had bought 10 stocks, ठीक है, आज के रेट में वो 10 स्टॉक पे हमें मानो 7% प्रॉफिट हो रहा है या 6% प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल पे, एक स्टॉक पे नहीं, ओवरऑल पे. किसी में लॉस भी हो सकता है, किसी में प्रॉफिट हो. जब हमने देखा कि वो स्टॉक 10 स्टॉक में ओवरऑल 10-12-15% प्रॉफिट है, हम लोग बेच देंगे उसको. दिस इज आवर स्ट्रेटेजी, सिंपल है. देन वी सेल इट ऑल टुगेदर. एज आई टोल्ड यू, एवरेज 3 से 4 हजार तो हमने कैलकुलेट करके देखा है. तो वी मेक, so she earns 3,000 to 4,000 per week. See, it is not about the money, how much she is earning. It is that she is busy, and it is nothing like it. I will tell you, our lives have completely changed. Before, she was only taking care of the kids, taking care of the family, which is a huge task in itself. I thank her for that. But I wanted her to, because her aspirations, a lady's aspirations are different. Okay, she wants to do something bigger. She wants to help the family also in earnings. So I think by sitting at home, this is the best way a lady can learn about the market and also help the family. So this 3,000 4,000, anything which is positive is very good. That's what I feel. It's not about any figures, but yes, for us we do get this much in return. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड हो गया स्टॉक मार्केट. फर्स्ट उनको म्यूचुअल फंड और एसआईपी को मॉनिटर करना है और उसमें क्वार्टरली प्रॉफिट को चेक करना है, विच शी कैन डू इन अ वेरी वेरी सिस्टमेटिक वे. बहुत इजी है, वो कर सकते हैं घर में बैठ के भी. शी कैन अर्न. सेकंड है स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा काम है, बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है. इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है, कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ पे रहना बहुत ज़्यादा है. इट विल keep the person who is doing it on our toes basically. Next this is a new initiative which she has started. In fact, she has started this on her own inclination towards starting a new business. She wanted to start a new business. So obviously anything she does
any new idea she has, she will share it with me. We both mutually agree and then we try to take this step ahead. So Amazon seller account क्या होता है कि basically you are a seller in Amazon. Okay, we have done our research. आप YouTube में देख सकते हैं how to open a seller account. Is very easy. You need few documents like bank statement and ID. Then you open the account. They will confirm your phone number and your ID and everything. So once the account is set up, okay, then we can start selling in Amazon. Okay, but we wanted to create a niche. I in fact requested her what is your niche. So she has to identify a niche so that we are not competing with the top sellers currently in the market. So niche में जैसे हो गया for example cat foods, which is a high selling thing in UAE at least because we are based in UAE, right? So और नहीं तो maybe diaper हो गया, maybe baby milk pod हो गया. So this is top sellers, maybe kitchen utensils हो गया. तो we have to find our niche, and where there is less competition we have to enter that market where demand is high. So she is working on it. She is trying to identify that niche where we want to go. That is critical. Second step है that we have to identify exporters either from India or China wherever there are big manufacturers and we get good at a lower price. So that one I can help out. I will discuss with the exporters in India or China. We'll get the number. Yeah, आजकल Google में तो everything is there. They have got their own portal. You just plug in the number. They will call you back. They will ask you how much you want. How will you make the payment? You can start the relationship after getting, after paying a small quantity. Then you can, obviously big time exporters जो हैं, you have to take that risk. So I think that's fine. This is a very good this is a very good business idea. Amazon seller account for beginners. Okay, आपको कुछ नहीं करना है. आपको ना गोडाउन चाहिए, ना आपको कोई बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए. आपको बस एक you buy the goods from China or you buy the goods from India. ठीक है. Then we have selected Amazon fulfillment. इसमें क्या होता है कि हमारे को कुछ नहीं करना होता है. सामान लेके उनको Amazon को देना है. उन लोग अपना रखेंगे, उन लोग अपना पैकिंग करके भेज देंगे. We will provide them a barcode. It's very easy. Once or twice if you do it, then it's a easy flow. ठीक है. See, अभी तो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. We are expecting that at least 10,000 rupees for the start we can earn basis our investment. So obviously let's see how it goes. This will also keep her super busy and again एक totally new business platform है. और एक लेडी अगर ये सब इतनी चीजें मैनेज कर पा रही है, I think that it's a very long way for go to for men. Let's see the next step. Next one is YouTube channel which she has already started 1 year back and she has been getting a lot of views. Like there are a couple of videos where उनको 30,000 40,000 views भी मिले हैं. Okay, but monetize भी हो गया है. But only thing is that we are waiting for that next break. She makes video on baby daily care routine, care during pregnancy में क्या care लेना चाहिए, healthy living and all. Okay. Let's see. अभी तो it is, I think it is just a fresh channel. It will take some time to evolve. So maybe down the line. देखिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टारगेट है कितना पैसा आ रहा है. वो तो एक वन पॉइंट विच वी मस्ट टेक केयर, वो तो है ही. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक लेडी, ओके, मेरे हिसाब से अगर आप एक लेडी को एक हाउसवाइफ बना के ही रख देते हैं और लेकिन इट हैपेंस, इट इज नॉट दैट आई एम टॉकिंग समथिंग न्यू. सो वो बच्चे के केयर में वो घर के small things where she gets involved so much that she loses her charm, she loses her that fire within her to do something big. So I always have supported my wife that ये तो छोटे मोटे काम you will never remember after 10 years. आप जब when you look back you will never remember also what you have done. घर का छोटा काम ये सब काम चलता रहेगा. It is secondary. मेरे हिसाब से you will remember that yes you have made a YouTube channel, it got a 1 million view, you earned this much. Okay, this much money will help
for your child education after 20 years or maybe 10 years. That is what we are going to remember. हम लोगों को यही याद रहेगा. ये कल को मिल्क नहीं आया या पानी नहीं आया या सोफा का सोफा थोड़ा मेसी पड़ा हुआ है. आई थिंक इट इज सेकेंडरी. ओके, obviously we can hire a maid and she can do all these things rather than involving our wife or taking the precious time. I think this is time is precious. We must value time and we must value the energy. That's why मेरा चैनल का नाम है मनी एनर्जी. मीन्स कि आपके पास अगर एनर्जी है so you will earn money. It's as simple as that. I feel women have a lot of energy, lot of fire in them. Then they just need to choose the right path. I wish everyone that all the housewives should in fact take up some form of business or other. देखिए बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बिजनेस भी है जो आपको लियोर करेंगे, जो आपको बहकाएंगे कि ये करो वो करो आपको इतना मिलेगा. वो सब नहीं करके आपको ट्रस्ट वर्दी सोर्सेस पे जाना चाहिए. जैसे आपको पता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो गया. इट्स अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट. छोटा अमाउंट डालिए, 10,000 डालिए, 15,000, 20, जो भी आपका कैपेसिटी वो डाल के आप देखिए कैसा है, आपको कितना है. बट कहीं भी डालने से पहले पूरा रिसर्च कीजिए उस कंपनी के ऊपर में. डू यू ट्रस्ट दैट कंपनी? डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट कंपनी? वो सब रिसर्च करके ही डालिए. वो जो रिसर्च आप करेंगे, आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज योर लर्निंग. दैट इज वॉट यू आर गेनिंग फ्रॉम डूइंग ऑल दिस. ओके, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग. आप लाइफ लॉन्ग लर्न कर सकते हैं. यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल whenever you want to. Nothing has gone. We can still do it. ओके, म्यूचुअल फंड कीजिए, SIP कीजिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग कीजिए, Amazon डायरेक्ट कंफर्म पोर्टल में सेल कीजिए. देयर वुड बी वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो. आई थिंक this ideas would definitely help many people, and if it does then I would be really happy. If you like this video, please subscribe and comment on my channel. Okay, thank you for watching this video. Take care. Jai Hind.